¿Podríamos vivir sin música? La usamos para bailar y cantar, pero también cuando estamos alegres, tristes, solos o acompañados, divirtiéndonos o trabajando, e incluso puede servirnos para dormir. ¿Qué tiene la música para interactuar tanto con nuestras neuronas? Las melodías nos activan o relajan y pueden incluso favorecer estados modificados de la conciencia. ¿Dónde está el secreto de la música? ¿Por qué no todas las melodías nos afectan por igual? ¿Cómo interactúa el sonido con nuestro cerebro? ¿Qué es la musicoterapia? ¿Puede la música sustituir a los medicamentos? ¿Puede ayudarnos a estudiar, a trabajar mejor e incluso a superar un trauma? Gael nació hace 14 años con síndrome de Down y desde hace 7 acude a 2 sesiones semanales de musicoterapia en el Colegio Escolapios de Bilbao, donde el musicoterapeuta Carles Pérez realiza sesiones creativas de media hora con actividades adaptadas a cada uno de los 6 alumnos con los que trabaja de forma individual. La musicoterapia no es una clase, digamos, no es un concepto didáctico, es un concepto de salud. Entonces el tema consiste en la acción activa participativa de Gael a través de la música conmigo o yo con él. Él emite sonidos con los diferentes instrumentos y de lo que se trata es de acompañar, lo cual se convierte en una improvisación y es un concepto creativo. Carles utiliza diferentes instrumentos musicales para que niños como Gael puedan expresarse en cada momento como deseen. 1, 2, 3, ¡sí! La música les ayuda mucho en el sentido de que, aparte de que facilita aprendizajes, pues también mejoran mucho su autoestima, el ver que ellos son capaces de tocar, de reproducir canciones, de tocar instrumentos. Bueno, pues vamos a hacer una canción. Vamos a empezar por la percusión corporal, porque todo nuestro cuerpo es una maravilla, es un instrumento musical y es capaz de sonar, ¿vale? Entonces, ¿queréis hacerlo sonar, chicos? Sí. ¿Queréis que suene nuestro cuerpo? Yo creo que sí. Vale. ¡Oh, qué buenos! Muy bien. Fenómeno. Sí que sonáis bien, ¿eh? Muy bien. ¿Y los mufletes? Muy bien. Muy bien. ¿Y las manos? Muy bien, chicos. Vamos a unir otra cosa que es la voz. Oh. Buenas tardes. Según el diccionario de uso de María Moliner, los actores cambiamos de papel casi sin darnos cuenta, pero a veces en la vida nos toca vivir un papel como a otras muchas personas del que no saldremos nunca. Álvaro tuvo un accidente de tráfico a los 21 años. Hoy disfruta en Internet y las redes sociales. Willy sufrió un ictus en 2013. Escribe y aporta mucha creatividad a quienes le rodean. Hace 10 años, Bea casi pierde la vida en un accidente de tráfico. En estos momentos, controla plenamente su vida. Juan sufrió un ictus hace 12 años. Hoy, después de superar muchas dificultades, vuelve a ser un miembro activo dentro de la vida familiar. Gracias a la rehabilitación de Beatriz, su hija Sara puede presumir de ir al cole en el coche con su mamá. Pese a los repetidos ictus que ha tenido, Juan Carlos no ha dejado de practicar deporte. Y el próximo año cumplirá su sueño de casarse. El DCA o daño cerebral adquirido es una lesión que cambia drásticamente la vida en España de 50.000 familias cada año. Pero no podemos dejarles solos. El 26 de octubre...
Did you know that every time musicians pick up their instruments, there are fireworks going off all over their brain? On the outside, they may look calm and focused, reading the music and making the precise and practiced movements required. But inside their brains, there's a party going on. How do we know this? Well, in the last few decades, neuroscientists have made enormous breakthroughs in understanding how our brains work by monitoring them in real time with instruments like fMRI and PET scanners. When people are hooked up to these machines, tasks such as reading or doing math problems each have corresponding areas of the brain where activity can be observed. But when researchers got the participants to listen to music, they saw fireworks. Multiple areas of their brains were lighting up at once as they processed the sound, took it apart to understand elements like melody and rhythm, and then put it all back together into unified musical experience. And our brains do all this work in the split second between when we first hear the music and when our foot starts to tap along. But when scientists turn from observing the brains of music listeners to those of musicians, the little backyard fireworks became a jubilee. It turns out that while listening to music engages the brain in some pretty interesting activities, playing music is the brain's equivalent of a full-body workout. The neuroscientists saw multiple areas of the brain light up, simultaneously processing different information in intricate, interrelated, and astonishingly fast sequences. But what is it about making music that sets the brain alight? The research is still fairly new, but neuroscientists have a pretty good idea. Playing a musical instrument engages practically every area of the brain at once, especially the visual, auditory, and motor cortices. And as with any other workout, disciplined, structured practice in playing music strengthens those brain functions, allowing us to apply that strength to other activities. The most obvious difference between listening to music and playing it is that the latter requires fine motor skills, which are controlled in both hemispheres of the brain. It also combines the linguistic and mathematical precision in which the left hemisphere is more involved, with the novel and creative content that the right excels in. For these reasons, playing music has been found to increase the volume and activity in the brain's corpus callosum, the bridge between the two hemispheres, allowing messages to get across the brain faster and through more diverse routes. This may allow musicians to solve problems more effectively and creatively in both academic and social settings. Because making music also involves crafting and understanding its emotional content and message, musicians often have higher levels of executive function, a category of interlinked tasks that includes planning, strategizing, and attention to detail, and requires simultaneous analysis of both cognitive and emotional aspects. This ability also has an impact on how our memory systems work. And indeed, musicians exhibit enhanced memory functions, creating, storing, and retrieving memories more quickly and efficiently. Studies have found that musicians appear to use their highly connected brains to give each memory multiple tags, such as a conceptual tag, an emotional tag, an audio tag, and a contextual tag, like a good internet search engine. So how do we know that all these benefits are unique to music, as opposed to, say, sports or painting? Or could it be that people who go into music were already smarter to begin with? Neuroscientists have explored these issues, but so far they have found that the artistic and aesthetic aspects of learning to play a musical instrument are different from any other activity studied, including other arts. And several randomized studies of participants who showed the same levels of cognitive function and neural processing at the start found that those who were exposed to a period of music learning showed enhancement in multiple brain areas compared to the others. This recent research about the mental benefits of playing music has advanced our understanding of mental function, revealing the inner rhythms and complex interplay that make up the amazing orchestra of our brain.